Now, as we have come into the plasma technology, now you have to learn plasma business. Originally, we put our copper plates in an ore. Then some of us went for electric correction. ¿Se escucha bien? No water. Some of us went Positivo, sí, sí. firing using heat or burning. And we've seen different versions of this. Again, this is your past life. God. In plasma technology, you nano coat with plasma. You don't nano coat with battery. If you release, you have my power unit, magnet unit, you connect it to a wire system, you'll find out the pressure of the plasma to go through the wire will create a current flow that releases the molecular structure to the atomic structure of nanomaterial. So now you create a nanomaterial without any current, without any heat, but by flow of the plasma. This is one of the most perfect plasmas with 100% property approach. Because now it's the plasma which is decided to stand up the catalog. So it's the plasma which has decided the separation for itself to be able to flow in much easier in the superconductors. When you made GANs, when you made the nanomaterial with using caustic, if this was your copper, your nanomaterial was like this. When you made with electric current, don't forget electric current has pitfalls. If this was your nanomaterial, your condition was like this. You see the space and the size of the plasma is slightly. The same with the white. When you make a gas with a plasma, the spacing is like this. Because it's made by the plasma, it dictates the easiest way, the maximum distance that the plasma can flow through easily. It's a perfect plasma condition. You'll find when you nanocoat with plasma, you get different effects, much more powerful effects than when you nanocoat with an HO. We see this in, we see it here. I asked Alma to show us a picture of it before you go. Where we connected the wires to the system of the nanomaterial GANs, what do you call it, system, where we see the wire, they get nano-coated inside. We've seen this with our group in other groups as well who are testing this. You nano-coat the material perfectly to what is needed to be used for plasma. And plasma nano-coating, when you get your energy system, is one of the best ways to start making subsidiary water and the rest of it, because it's made by the plasma, so accommodates what it needs to be perfect. There is a big difference between nano-coated by the plasma and nano-coated by energy.
So now you see slowly how the game is changing in the classroom. Now, if you understand this in a way, you can use it to your advantage. If you mix nano-coated layers by plasma connected to nano layer coated by an AOH or by current, it's a type of filter. Any other question? I see Giovanni writing very, very fast. Please, if you are listening and you speak any other than language of English, where is our common language for the Foundation and Spiritual Institute, try to teach everything in your own language to your own people. Otherwise, your language speaking will fall behind others. It's your responsibility to teach freely as fast as you can, but you carry on the whole, we carry with us the totality of all the nations on this planet, the one nation, one planet. We don't have people falling out. This is essential. Do not ask, can I teach or can I whatever. Teaching is your responsibility. Not us, because you speak the languages of your mother language common people, and it's for you to teach them that you, due to the lack of language, do not fall behind, that can be abused in. This is important even in the teaching of yesterday. We were talking with the teacher group. As I explained, especially for the Chinese, for the Spanish, for the Indian-speaking supporters of Creacion Foundation, organize direct parallel teaching as us on a daily basis or on at least 2-3 hours a day, and you bring your own public up, the English language, teach from, learn from us, plus from the other Chinese in the Chinese community, and run a teaching program in China very rapidly, in a matter of coming days and weeks, because otherwise you'll find people through not understanding the explanation in English will fall behind, and then we create two divided nations due to more or less language base. That's your responsibility, and you cannot do much about it. Otherwise, I have to learn some 10,000 languages. If you live in Italy, you will live dialect. Bueno, a ver qué hago ahora para volverme atrás. Now, as we have. Para esto, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Alguien ha nano recubierto con electricidad? ¿Alguien hay aquí? Sí, sí. Gracias, José. Sí, sí. Bueno. Pues nada. Esto sería interesante escucharlo, la grabación en inglés más lento, porque lo que veo es que también se puede hacer con el MAGRAV, ¿no? Eso es lo que interpreté yo, por lo menos. ¿Qué es eso? Y también sería bueno poderlo traducir, o bien con Cirilo, lo que pasa es que está muy ocupado también, o bien de otra forma. Yo me pondré en contacto con David a ver si puedo hacer algo para poder, cuando lo pongo aquí, que ya esté traducido. Aunque sea con máquina, pero que esté a castellano. Sí, y que se pueda interpretar y
Sí, que no estés pendiente de la lectura y te pierdas lo otro y así, o viceversa, ¿no? Yo se lo pasaré a Sonia a ver si ella quiere o puede traducirlo. No, yo puedo traducirlo con un programa y ponerle una voz Bueno, y queda bastante aceptable, ¿no? vale, vale. Para no llenar a las personas que pueden traducir otras cosas. No, lo que pasa, Víctor, si vas a usar un traductor automático, la interpretación del automático, nada que ver, no, lo malinterpretan, es decir, no vas a entender lo que dice. Estamos de acuerdo de que no va a ser lo mismo, pero nosotros ahora hemos visto o vamos a seguir viendo estos vídeos con el traductor que nos ofrece YouTube y tenemos que estar leyendo y viendo. Yo digo, además de esto, puedo traducir este texto que estamos leyendo, traducirlo en voz, con lo cual a las personas que no tenemos esa facilidad podemos estar escuchándolo y mirando lo que hace o lo que dibuja, que puede ser interesante, es probarlo. Yo ya me ofrecí a Dani y es ponerme a hacerlo. Y él cuando ponga este trabajo que ha hecho, supongo que lo ha hecho él o el equipo, quien sea, que es estupendo, pues que los vídeos estén con la voz en castellano, aunque sea de la máquina, ¿no? De un ordenador. Sí, inclusive yo tendría que preguntarle a Ivonne, porque ella corrige toda la parte en inglés, toda la parte escrita. Y si ella ha hecho esto, poder conseguir la transcripción de ella. ¿Quién lo ha hecho? ¿Iván? Ivonne, sí. Ivonne. Es una mujer, ¿no? Sí, una mujer que vive en Grecia. Bueno, ahora ya las distancias nos da lo mismo. No en Grecia, en Egipto, disculpa, en Egipto. Ya, da lo mismo. Pero es una mujer. Es que yo me dirigía como si fuese un hombre y es una mujer. Bueno, pues si ella lo tiene transcrito, mejor. Ella me pasa esta información, o sea, el texto y el vídeo, y yo lo sincronizo y pongo la voz y probamos a ver si va bien. Entonces, si nos gusta, pues todos estos trabajos que está haciendo ya los hace con los vídeos en castellano y con subtítulos o sin subtítulos. Exactamente, sí. No está Iván, ¿no? Ivonne, no, pues ella en castellano no entiende, pero yo le pongo, porque tampoco le gusta usar el chat del Zoom, se usa el Facebook. Me Bueno, pondré en contacto con ella y le pediré a ver si ya lo tiene. Porque ella está haciendo mucho trabajo antiguo, poniendo al día y... Este trabajo, este PDF, Sí, el 79. sí, ¿esto lo ha hecho ella? ¿Está escrito? ¿O lo ha hecho Dani? Podría decirte, sinceramente, no, esta es la primera vez que eso veo. lo ha hecho Dani. Dani. Bueno, pues Dani tendrá Yo es que se lo dije a Dani, no a Ivonne. Dani tendrá el texto. O si no es que se lo pida a Ivonne, si está él ya en contacto con ella. Y Dani si se pone en contacto conmigo y lo probamos, o sea, que me mande uno y el texto. Y yo lo pruebo a hacer y se lo mando. Si le gusta, pues todos los que pueda ir haciéndolo. Y así dejamos a las personas que lo hacen bien, que transcriben bien, para cosas más, no es que sean más importantes, para otras cosas, que hay muchas para hacer. Porque realmente hay verdaderas joyas para traducir. O sea que si nos centramos en todos estos trabajos, hay mucha cosa para traducir y comentar y experimentar, que es la base de las enseñanzas de Kessen. O sea, hay que experimentar y compartir. Pues nada, se lo dirás tú, José, ¿no? A Dani. Pues vale, yo se lo pongo Yo se lo he mandado, pero se lo recuerdas, oye, mándale un texto y el vídeo a
a Víctor y probará a poner la voz y te lo mandará. O yo De solo digo aquí. De acuerdo, pues yo se lo comento hoy. ¿Queréis hacer algún comentario sobre esto? ¿Alguien ha hecho nano recubrimiento con electricidad, aparte de Yanni? ¿Que los ha hecho en todos los colores? Yanni? ¿O te has ido? Se ha ido. Bueno. En Pues- mi casa es con macra, es invisible, ma es nano coberto con plasma. ¿Y con plasma habéis nano recubierto a alguien? Sí, con Magrav, con la unidad Magrav y con la botella de Coca-Cola, Ya. con la Copas. La quinta step con la Copas. No lo he dicho. Bueno. Pues pasamos al otro vídeo, ¿eh? Hay varios. Yo he puesto ya en castellano esto y le doy. Thank you very much. It's very nice the way we're getting information in this way from everywhere. But if you want to nanocoat in a very fast, effective way, without any chemical side effect, use your plasma power unit and put it before than after, because the power after the system is much weaker than the one before. You take 1 kilowatt hour out, or you put 4 kilowatt hour into the grid. So whatever you want to nanocoat, I'll show you in the environment. You can create exactly like Coca-Cola bottle, but you put. Can we go on a full screen? Maybe we can teach something here. Yeah, but what you can do, there's one way to do it, but you have to know how to do it. It's very important. It's if you create, this is your power unit, and this is your supply line where you connect to your, what do you call it, the meter or whatever. If you nanocoat this wire here, okay, go black. When you nanocoat, what is going on here? Why don't I get my black? Okay, when you nanocoat it, and you have already nanocoated the wire from the power supply, you can create an environment here where the plasma becomes part of the environment of this. All you need to do, you put your wires connected to this point and this point, but in this environment. If we don't connect it either, is the same, you will see a perfect plasma nanocoating. So you create like a plasma box between your power supply and your grid, and you pile the whole wires, whatever you want to nanocoat, in a way, the matter point, whatever, to here. Instead of nanocoating before there, you create it perfect. This is a plasma creation of the plasma. That is absolutely perfect. You'll never have a problem with it, but with this kind of plasma making, the direction of the flow of the plasma will become irrelevant. When you made caustic nanocoating, when you made the fire nanocoating, the winding will be affected, left or right or whatever you want to call it, clock or anti-clockwise. But when you nanocoat with the plasma, it's the way we explain in the space when you go. If you go to higher strength, the plasma of the antibody changes to the white. So
when you create a nanoplasma coating with the wires, especially if you do it in a specific way, it's irrelevant if you do it clockwise or anti-clockwise as you have now with your system. The system, as we talked earlier, you had to change because you did the wrong clockwise and anti-clockwise. When you nanocoat with the plasma, it's the plasma which turns according to the direction of the flow. You understand? This is what Einstein called the funny thing. He never understood. So this is what I said. These plasma unit production units is what we are going to use in the factory. It's easier. Once now we produced it, we make our coils just connected. All we need to do is just make a mesh, which the wire connection goes through the mesh, and your system gets nanocoated. There's a specific way to do it. You've got to be taught how to use it. Otherwise, your let's say copper wires, your coils, become resistive system. You have to coat it in a specific way that they become part of the plasma, that they get coated by the, in a way, it's like going to a sauna. Or when you when you smoke a fish, you don't put a fish on the fire, but you create a smoke that the smoke attaches itself. This way, plasma, you have to understand how to do it. We're going to teach you in one of the blueprints, where your plasma, because it's a dynamic plasma, is not the attachment plasma, then it doesn't matter if you put your coil upside down or clockwise or anti-clockwise. It changes as you need it, and it goes down in power, and it comes up to the power as you need it. This is part of the production of power units when we start teaching you. This is applicable. Only you'll see the beauty of it when we become power generated through the plasma. Not at this moment. And then I'll teach you how to. Yeah. You got to understand, some of you who've been producing plasmas in a mass, or what do you call it, power supplies, you must have seen some black spots on the ceiling of your room where the electric current is passing. And you're all wondering, what are these black spots? In a way, the energy which is coming from your cable is creating a magnetic field that in that environment, the plasma is interacting and you're creating nanomaterials on your ceiling, according to what matter is mixed in the pasta of the ceiling. You are literally nanocoating the whole house, you're becoming part of it. This is how it's in the space. In the spaceship, you don't have a room. You're part of the plasma. If you ever thought that by making the spaceship structure of the star formation, you only have the 3 reactors and the 4th one on the top, and you make yourself the, what do you call it, the spaceship. Don't forget, the whole thing is a plasmatic condition. And if you look, you shouldn't be afraid of it, because you live on one, call it Earth. So now we go into real space technology. We go into the step that everything we produce itself converts itself to plasma. It's us, and the conditions we create dictates if it's going to be a matter state or a gaseous state or nano state. So production of, this is what I was telling our manufacturers for a couple of weeks, and I said, you do carry on the first production of the units, and then we use the units to create nanocoating of the plasma. Then you don't have to worry about anything. And they keep on, when is the time to start? I said, when the units become perfectly the way I want them, because there's the steps to be done, then all we need to do, we literally put 2 or 3 of our units in the back and the front. We create the environment and everything nanocoated. It's just literally smoking it. But in the plasma, it's the heat. So in the coming time, if any of you understood what I'm talking about, please try it and come and show us. Otherwise, you will see a fantastic smoking chamber of plasma. Don't forget, we use the same knowledge in the spaceship program to feed you. We create the plasma of a banana,
You will have the nano. You create a plasma of orange, you all will have an orange. So it's a step towards the space technology special program, as you understand. Gradually, step by step, we are going. What's the time, please? Bueno. ¿Algún comentario? Vamos a acabar pronto hoy, ¿eh? Tenemos a Gerald. A Jalal. ¿Qué estaba por decir, Víctor? No, que está Jalal. Podríamos Jalal. preguntarle. A ver. Si Hi, tiene Victor. algún Hi, comentario John. y así tú lo traduces. Sí, Jalal está acá, sí. Hello, Jalal. ¿Qué querés preguntarle? No, si tiene algún comentario para hacer. Do you have any commentary for us, Jalal? About this teaching, Yeah, could you forward us or give us another idea or some make it more clear? plasmatic way, there is a lot of Ways of doing it. This the sticker is the same thing. It's work the same thing. When you make the sticker, you have a plasmatic connection. It will make your wires in the plasma. You don't need magraph to make this nano coating. Well, but you mean the stacker made in a pyramid way, the three down below and the one up above. Anyone, any two jars, if you make connection between them, yeah, it will nano coating your wire. Cuéntanoslo también a nosotros. Sí, verdad. Déjame que yo también yo estaba escribiéndole a Ivonne para hacer el pedido de lo que te comenté. Inclusive invité a otra persona para venir al curso. Entonces yo no estaba prestando atención a lo que estaba pasando. Dice que podés hacerlo con el magravo o podés hacerlo con la pirámide tetraédrica. Cualquier forma que conectes los alambres le hace el nano recubrimiento. Muy bien. Bueno, Es cuestión de experimentar, como diría Kesh. Pero ahora que tenemos acabado, la pregunta que queríamos hacerle a Kesh, ¿él sabe si existe algo para neutralizar si a uno le ponen la... Okay. Fenómeno. Jalal, we've got an interesting question for you. You may know about this. Yes, please. As the law is now forcing us to have vaccinations, is there a way we can neutralize a vaccine when it's been given to us? Yes. Dice que sí. If you remember the teaching in the past. Puede compartir pantalla, ¿eh? Are you working, or could you give us an idea on a white screen? No, it's better to let it like this, because look, it is a system. It is no different. Only because this vaccine, we do not know what it contains. You know, the vaccine of the children, we know. Yeah. And from that part, Mr. Kass said, you can authorize everything. But this vaccine, what they are doing, or what they will manufacture, or what they will give, actually,
until now, we don't know what content. Yes. And the previous vaccines, because here in Argentina, we're obliged to have about between 20 and 40 different vaccines for our children. It's ridiculous. Yeah, and even that, Mr. Cash, so many times. Do you remember when he said you can put a patch in the head to change this elements to this elements? You remember it very quite, yes? But we cannot say that now because we don't know what this vaccine content. Fine. Sí, dice que puedes poner parches en la cabeza. Que lo dijo. Puedes poner parches donde te aplican como comentaste tú. En el lugar donde te dan la vacuna, lo que pasa es que todavía tenemos que saber qué tiene y qué es lo que va a venir en la vacuna para saber un poco qué parches utilizar. Correcto. Muy bien. Pues muchas gracias. Ahí Beatriz quiere preguntar algo aparentemente. Sí. Adelante, Beatriz. Look, you are working in this level. They are working in this level. So this is matter state what they are working. Yeah, exactly. You are 10 times. It's not see what you drawing. You see or not? No. Yeah, I can hear you perfectly, Jalal. But you do not see my drawing? No. We don't see any image. It's okay. But I mean, you are working in the plasma level, so don't worry about it. It takes time only to understand what kind of vaccine. That's all. Fine. Jalal nos dice que las vacunas están trabajando en un nivel de materia y nosotros trabajamos en un nivel 10 veces superior en la parte del plasma. Entonces, cualquier problema que haya con las vacunas, tenemos la capacidad de neutralizarla totalmente. Pero primero tenemos que saber cómo viene la vacuna, digamos, ¿no es cierto? Muy bien. Thank you, Jalal. Thank you. Beatriz, ¿quieres preguntar algo? Excuse me, Gerald. Yes. ¿Me escuchan? Muy bajito. Sí, muy poco bajo, pero se escucha. Yo sigo con mi tema. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho, pero medio bajo. Ok. ¿Es una pregunta para Jalal? Jalal, yes. Sí. Beatriz wants to ask something to you, Jalal. Yes. Adelante, Beatriz. En el taller de ayer de Norteamérica, estaban hablando del alma, de la fiscalidad, o sea, como que tuviéramos dos almas. Sí, es cierto. Yo me quedé con esa duda, porque para mí, es un alma y un espíritu. Y es la parte que tengo duda. Pero quería que se lo preguntaras a Jalal. Pero yo quería que se lo preguntaras a Jalal, John, por favor. Bueno, pues eso te lo puedo aclarar yo también. Jalal, Beatrice wants to know, because yesterday she was present with the North American group, and they talked about the two different souls, the original soul and the physical soul. And she interprets that we have a soul and a spirit. She would like to hear your interpretation or your way of explaining this. Okay. ¿Entiendes el inglés, Beatriz? Can I share? Yes. Yeah. Yes. I am STEM
a little, but no all, you know? Fenómeno. Cualquier cosa yo te ayudo. Okay. You have Bueno, por ahí yo puedo ir traduciendo para el resto de la gente. Go ahead. Do you see what I'm drawing? Yes. This all energy field. Todo Esto eso es es todo un campo de energía. This one you call black hole. A este lo llamamos el agujero negro. This one you call soul. Este lo llamamos alma. This one you call God. A este lo llamamos Dios. This one you call sun. A este lo llamamos el sol. This one you call solar system. This one you call galactic. This one you call universe. This one you call universe. This one you call virus. This one you call cancer. This one you call spirit. This one you call emotion. What is the difference? ¿Interpretas, Beatriz? Son todos nombres de distintos campos de energía. El nombre que le pones es irrelevante. Sí, la duda yo, a ver si lo puedes traducir, o sea, mi duda, no es mi duda. Para mí, la parte física la maneja el cerebro y que maneja un poco la parte emocional, que va combinada con el alma. El alma es la que es ella, hacer ella, es la que es y la que siempre ha sido. El alma siempre está con nosotros, pero como en esta vida tenemos este cuerpo, tenemos un cuerpo físico y un espíritu que va conectado al cerebro. Si yo me quiero parar de la silla, lo hace no mi alma, lo hace mi cuerpo físico. Es la duda que yo tengo ahí. Está bien, eso te lo aclaro yo. Quería que se lo preguntes, John, por favor, yo quería que se lo preguntes. El problema es la traducción de la palabra espíritu. Spirit es una cosa y soul, alma, es otra. The source, pues es la fuente, como soul es el alma. Exacto. Es diferente. Exacto. Spirit es físico, es la parte física que anima mi cuerpo. Es la parte espiritual que está dentro de mí, que está conectada a mi cerebro, que me hace caminar, pensar, tener emociones, amar, querer. El alma siempre ha estado conmigo. Es la duda que yo tengo. Por favor, John, ayúdame en esta. Ay, ¿cómo se lo pongo a Jalal? Jalal, Beatrice has a doubt because she only thinks of one soul, and she thinks of soul and spirit. It's okay. Look, there is no difference. Look, we learn in the plasma. Please, John, translate. Yeah, well, she understands, but acá Jalal nos dice, no importa si lo llamamos espíritu, alma, lo que sea. Look, go ahead. When we say in the beginning of our creation here, the plasma, it came from a ray. Quando diciamo l'inizio della plasma, della creazione, diciamo il rayo. This ray, it always shine. Este rayo,
fine. Perdona. No, Diga. go ahead if you want. And this one always continues going. It will not stop. El rayo emitido por un plasma vive siempre, no se extingue. This ray, it have a slight rays going out from it. Siempre hay pequeños desprendimientos de un rayo. One of these slight ray come and made a plasma. How is this plasma made? Okay, I will go to this one. Uno de esos crea plasma. When a ray coming in this way or in that way, no problem. When it starts, when he's going, this is weak point. And further he go, he notice that this one need to feed. What we'll do, stop this one, this part, stop here and go back to feed the weak. This is the law of plasma. You know, like this, I'm going from this start, going here, and then this part notice that this need to give back. So it's make its own circle. When it make its own circle, that means it contained gravitational and magnetical together. Because now when it is circle, it must give this a point, magnetical and gravitational. Cuando eso crea un círculo, porque es per alimentar, e crea un centro. Perdona. So this is the creation of one plasma. This is one plasma, okay? Eso es la creación de una plasma. And this ray, it's very huge, very big, come from the source, come from, call God. It is all beauty. It is all beauty. If there is a creator, it is all this creation of the creator. It's all beauty. So it's no difference. Questo raggio proviene dal creatore, es la hermosa, la bellezza. So like this one plasma, there is a million and trillion all over the galaxies, all over the universe, all over. So, es millones y millones de galaxias y de estrellas. So what happened? Every plasma, it must give and it must take. ¿Qué pasa? La plasma debe dar y recibir. So it cannot give another different kind of plasma. It must be the same kind. Like, you know, a human, he, in a way, they interact with a human. They can make babies. He cannot make baby with a cow or monkey or a fish. This is different plasma. Siempre da el mismo tipo de la plasma, como el hombre. No puede haber el hijo con una capra, vaca o una monkey. So what happened? This one, let's say, this one is strong and this one is weak. Eso es fuerte, eso es débil. This one and this one will interact. Eso due interactuar. So they will be a one big plasma. Y se crea una mejor plasma. Another one, the same thing. One give, one take. Uno da e uno riceve. It will make another plasma. Si crea un'altra plasma.
and both of them interact and make a bigger plasma with 4. Esos due interaccionano e creano un'altra plasma mejor. And wider and wider and wider. So what Mr. Cash explained. Il signor Cash spiega. Perdona John, yo he preferido di traducir palabra con palabra. So it start with one plasma. È iniziato con una plasma. Then plasma with plasma will join together. They will make 2 plasma. Quando 2 plasma si junta, si crea 2 plasma. And this 2 plasma will interact, will be 8 or 4, or it is like this. E questo si è 4, 6, 8 e si moltiplica. More interaction with the plasmas, more they gather together. We call it physics. Chiamiamo fisica. We call it chemistry, biology, and then intelligent, life, soul. La vita, l'alma. It goes because each other is always gathering information, always gathering knowledge, always, you know. Porque todas dan la conocencia e las informaciones. This field which came from the creator, what do you think it have? It have all the elements. It have first the soul inside it. Questo campo che viene dal creador ha l'alma, l'anima. Then it will have the emotion. Avere le emociones, secondo. And then it will have the physicality. Dopo avere la fisicalità. It is not necessary you see it. It's not necessary because a plasma have a lot of fields, you know. Es no necesaria de ver la plasma tiene molto chapas del campos. Because our eyes is contain amino acid. Nuestros ojos tiene el aminoácido. Carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Carbono, idrogeno, ossigeno e azoto, il nitrogeno. All of them in the strength of 43. Todos in la potenza del 43. Here and there, and give, let's say 45. Approssimativamente dico 40. So 45. you only see in your eye the strength of 45 maximum. Tu puoi ver con tus ojos máximo 45. A strength of 200 you cannot see. 200 no puoi ver. The strength of 1,000 you cannot see. The strength of million you cannot see. Cientos no puoi ver, de millones no puoi ver, es más mejor, no puoi ver. And all our creation here in our solar system, toda la creación del nuestro sistema solares, maybe it is one small part, one very small part from the ray of the creation of the creator. Es una pequeña parte de eso rayo del creador. So what I understand that this is a cell. Eso es una célula. And this is one plasma. Es una plasma. Primera And, plasma, una plasma. and this is a solar system. Es el sistema solar. And this is the same thing. This is a galaxy. Es la misma cosa, es la galaxia. And this is universe. Es únicos. And it's all one, all the same system. Todo ese sistema es uno, es lo mismo. So I will go to one cell because our body is, let's say, one cell.
adelante da una cellula. So it have a soul. A soul. Un'anima. Can you see the soul? No, you cannot see it. But Puoi vedere l'anima? No, non puoi vedere. You see how it works, like a magnet. You see, you cannot see the magnets between. Tu puoi vedere come trabaja porque come un imán. But you see interaction, or they go together. Tu puoi ver l'interazione perché todos juntos va in. Or it go against each other. Es atraso o repelo. Can I say that no, there is nothing here? Yes, there is nothing because I cannot see it. Puedo digo que no es nada. Okay. Acá. This one we call it motion. Eso chiamiamo la mozione, la movimiento. Motion because it's dynamic. Es dinámico. It's walking. It's, you know, we call it alive. This is called emotion. Por eso chiamamos emociones. Because when it is working, it interacts with everything. Cuando trabaja interacciona con todos. And when you interact, you make fields, and fields that we call it emotion. Cuando interacciona es campos, y cuando es campos chiamamos interacciones. And all of these cells, it need a border to contain it. Todas las células, toda la plasma tiene una boundary. Borde, me parece. Sí, Un borde. contenedor, algo que lo contiene. Un confine dove è finito. Come... So, if this is physicality, you have the same thing. You are as a human being. It's the same thing, no difference. You call it all of these one cell. È la misma cosa, questa fisicalità lo puoi chiamare, diciamo, una cellula. You have inside it here a soul. Per all'interno un'anima. And you have here the emotion. Tu and tieni this is your brain. Acá emociones come il cerebro. And you have physicality. E tienes la fisicalità. It's no difference. No es nessuna differenza. And what you call it, the spirit. Che tu chiama spiritus. We call it unreal. This is the system of the creator. Nosotros chiamamos il sistema noi chiamiamo il creatore. Because in every cell in this line there is a spirit. Porque en cada célula tenemos el espíritu. But who will take it? ¿Quién lo prende? No. Let's say I give you a magnet. Ti do un imán, una calamita. This magnet interact only with, let's say, any name matter. Let's say with diamond, a diamond magnet. Eso, l'imán interacciona con, por ejemplo, con diamantes. If you bring this diamond for a gold, it will not interact. It will not do anything. Se tu tienes con questo imanes con oro, non interacciona. But if you bring it to diamond, it will interact. Ma se lo tienes con un diamante, è atraso. So this is what you call it spirit. It's only work with the living being. Every living being have this spirit. El espíritu es todo que interacciona con la entidad vida, con viva. But there is but in it because in the scale, la scala, how much the strength of this spirit? Quanto tiene la fuerza del eso spirito? Do you think the ant
small ant have no spirit? ¿Tú crees que una formiga no tiene el espíritu? Do you think the monkey have no spirit? ¿Credi che come è il nome di quello che Mono, mangia? mono, monkey Ok. es mono. Ok, non sapevo. So the spirit is the energy which all our system work in it. El espíritu es esa energía que trabaja en todo ese sistema. You know, like I say, spirit is equal Spirit. to electricity. Espíritu es igual come... La electricidad es una energía, es una onda. Es una onda Sí, de energía. Beatriz, ¿puedes traducir tú o John? No, yo no te entiendo mucho, pero poco. Sigue, estás bien. I hope it is a little bit simple enough to understand. Espero que es muy simple por comprender. You are little bit more Tú eres than más an ant or a monkey only de una in one formica thing. con una Only in sola one cosa. thing. And that is this one here, the emotion side. Eso es la parte emocional. It have more interaction. Porque tiene mejor más interacción. And more interaction give you more magnets. More interacciones tiene más, mejor imanes. And more magnets give you more field from the original line of the creator. En más imanes tienes, más campos de la línea de la creación tienes. Because from the beginning, you have a different kind of plasma. Porque dal inicio tienes diferentes campos, diferentes plasmas. That's all. You only you come from different kind of plasma. No, la origen es de diferentes plasmas. That's why you can interact, not like another animals or plant, because they are mono in structure. Por eso tú puedes interactuar porque no es mono, es pluri, mejor número de plasmas del campos y del imán. Like you know the difference between the CO2 cup and the cup of the man. ¿Tú sabes cuál es la diferencia del reactor de CO2 y la copa del hombre? Absolutely, it's like this. This is the cup. Eso es la copa. And this is the other cup. Eso es otra copa. What we have. Tenemos cobre zinco, cobre nano coberto e zinco. Exactly. Copper zinco. And the other one. En otro, tiene un alma. Have the soul inside the third plate. This is the difference between you think you have a soul and you are intelligent, and another entity. Es una otra entidad y tú eres tú muy inteligente porque tienes un alma.
interaction between this one and this one make one field. La interazione di esos due crea un campo. Here, interaction between this one and this one make two fields. E acá si crea dos campos. You see, that's only the difference. Eso es la singola differenza. You have more plasma. Tienes Then- mejor plasma. Then cup number 1 and cup number 2. You are a human being, cup number 2. Tú eres el hombre, diciamo, la copa número 2. Because this is here make a magnet. Porque eso crea un imán. How much magnets you have here in this cup? ¿Cuántos How much- magnetos tienes al interior de la copa? How much it will bring to the physicality more fields interaction. Y crea mejor interacción con la fisicalidad. And more in field interaction brings more souls, that mean energies, and this is give you more intelligence. E questo campos, mejor campos, come el números, ti crea mejor interacciones. You see, this one give you Mr. Cohen, the same. Questo ti dà COH, l'aminoacido. and this one the same. The same thing give you also Esto es lo COH. mismo. But in the level and the strength, this one give you here, this part, Ma come la potenza, come la fuerza, eso and this da one give you this part. a eso nivel, eso a esto nivel más alto, más mejor. If you Right. say this is one, Eso and es this is uno, two, eso es dos. in the scale of the creator, maybe there is 10. So, la scala del creador es, por ejemplo, 10. But in real, it's all one. Ma veramente la verdad es, todo es uno. In the end, you give back because you are small, huh? Porque tú eres pequeño, tú regala indietro. And the creator is very big, El creador es más muy grande. the creator give you, El creador te da, and you give back. y tú mandi al creador. You understand? ¿Entiende? El creador regala al pequeño y el pequeño da al creador. Como el amor. It's no different. It's no different. No es ninguna diferencia. Because if you do not exist, Si tú no existes, si no es, there is no connection. no es ninguna conexión. And also this one will stop. Eso, Hermo, I need your help for translation for searching the word in Spanish. For me, it's very difficult, no? Because I want. ¿Puede repetir ya lo que dijo para ver si lo entiendo? Jalal, please, you can repeat last phrase. Perhaps Beatrice can translate better. No problem. If you are here in an island, If you es en esa isla,
and there is no interaction with another person, how much you live? 1 million years, you will stand here, nothing happen. Tú no tienes ninguna interacción con otros. ¿Cuánto vivir? Only when there is someone to interact with. Then what you will do, you will interact with this plant. That's all. Tú puedes interactuar con la planta, con esa planta. But if there is another human with you, Mas tienes un alto hombre, una alta fianza, una mujer con te, a man contigo, or woman, there will be interaction, there will be children, then goes. Will be very big and very big and very big and very big. es interacción, hijos, mejor interacción. This is the same thing here, number 2, and this is only 1. This is the same, number 1. Es la misma cosa, eso es el número 2, eso hombre, símbolos, es la copa número 1. And in a way, anything, you or sun or the earth, when it give anything to anyone, when receive, he must go give back. En todos, como la planeta, como la tierra, como el sol, como tú, cuando da, cuando ofre. And this one will give from his intelligence. Eso da la sua inteligencia. And energy. And energía. And you give from your intelligence and energy back. Y tú darás la energía y la inteligencia como respuesta. You are a man, a woman. Tú eres un hombre o una mujer. Give your child love and care. Tú darás a tu hijo, a tu bambino, hijo, el amor, So this plasma will give to this plasma. Ese plasma da a esa plasma. And this plasma give love to this plasma. Energy field. That's all. Es campo de energía. Can you say how much love is how many kilo, how many liter? There is no field. It's energy. ¿Cuántos kilos de amor tú puedes recibir o dar? When your child, your husband, your man love you, you cannot say this is 1 kilo, 2 kilo. You cannot. No puedes dijo, ¿cuántos kilos de amor da tu esposa o tu bambino, tu hijo? No es exprimir en kilos. So the spirit, actually, it's the energy which the physicality work in, and we call it the energy of physicality, and this is the soul of physicality. Eso es el alma de la fisicalidad. Esto espíritu es la energía, el flujo que da a la fisicalidad. That's all. Eso es todo. It is, the problem, it's not that you cannot understand, no. But el problema no es que no entiendes. Problem. Wait a minute. The problem, I will tell you where. The problem is, sorry. Cuando tiene un problema. ¿Cómo se traducir el problema? Cuando tiene una duda. El problema dijo, no dijo la duda. Okay. El problema. El problema es lo mismo. Lo mismo es eso de problema en toda la lengua. Sí, o sea, la duda o el problema que yo tengo es algo. My question is it's another say that is.
the problem, it is us. El problema eres nosotros. We do not want to give this old knowledge No tenemos, decidir, old knowledge. Dar intención todo el conocimiento, all knowledge, todo el conocimiento. intención de dar todo. Dar es solo una parte. Eso es nuestro problema, nosotros problema. To this knowledge. A questo intendimento. Sorry, Jalal, I see something in chat. Somebody is need help with the cup number 1, guys. Well, he have a problem with the understanding of cup 1, cup 2? No. I see en español Lindsay, Giraldo. Una persona escoge, necesita agua de la copa 1 gas. Hay alguien que es el área del Cardiff, Wallace, que puede producir. Por favor, agradecer. Someone from the area of Cardiff, Gran Bretaña. Responde el John. Go ahead, John and Jalal. I don't know. I translate good or not. Somebody else. Perhaps it's better to make the translation. Qualcun chi tiene de traducir, porque yo no soy buena a traducir da inglés a español. John, you are here? O Beatriz. Bueno, pero lo has hecho lo mejor posible. Cada vez lo haces mejor. Sí, Dan, lo estás haciendo muy bien. Dan, sí, gracias, muy bien. No sé si esté John por allá, pero pues sí, bastante se entiende. O sea, se agradece demasiado. Muy bien. Pues thank you very much, Jalal. ¿Está él? Thank you, Jalal, for your help in understanding better our question and our problems, like I said. Dile que, como siempre, convierte una joya. Vincent dice come how to the the leaf, make the conversion of CO2, come la fotosintesi. Víctor. Sí. Diga. No, que su intervención convierte el taller en una joya, como siempre. Your intervention become more. You bring the light when I hope you come in here. But there is one thing you need to understand. Por favor, es necesario de entender una cosita. Please. That is you. Eres tú. And you have this information. Tienes esa información. And this is your son, your baby.
Eso es tu hijo, tu bambino, no, bambino, hijo. puede ser. And it have this information. Tienes esa información. This was you before your Primer- school, your religion, your father, your mother make you like this. Tu eres come questo hijo prima di tenere la religione delle scuole, informazioni delle scuole, dagli insegnanti, dai professori, tutto eso che mette il freno al tuo conoscimento. You think this all your knowledge is your base to walk in, and this is nothing. Tu credi che es la tua base per avere in esa vita, ma no es la verdad. And I think now anyone of your knowledge seeker, anyone, if only today coming, he understand plasma can do everything. Se uno buscatore del conocimiento hoy viene, tiene todo ese conocimiento. Where you want to give, where you want to take. That's all. Donde voy a dar o a recibir. Anytime you can stop and say, thank you, that is too much. Siempre tú puedes diga gracias, es muy información, yo me firmo. At the end, you are in the scale only if you are wherever you are, in which point. ¿En cuál punto eres tú? It is only you. Only you will interact Solo tú interactúa with another plasma, with con another scale. un'altra plasma, un'altra sistema di referenza. No one can say you are in this place, or you are in this place, or you are in this place, or you are in this place. No one can say. No one can tell you. Only you. Where are you here? Where are you here? In which level? Solo tú puedes decidir dónde está el tu nivel. Nada, nada de otros puede decir dónde está el tu nivel del Not your father, not your mother, not your church, not your mosque, not your imam. No one. No one. Non tu padre, madre, della religione, nessuno può dirte che dove stai con il livello del conoscimento, la tua posizione. You think good, you do good, you speak good. That's all. This is love and care. What you want more? Tú no trabaja. Bien, tú piensas bien, tú hablas bien, es amor, last word, care. Preocupación. Beatriz, pues. In your body, there is. En tu cuerpo es. Trillions of cells. Sono trillones e trillones di células. And if I am this cell. Yo
soy esa célula, perdona. You are this cell. Tú es esa célula. In the body of the one cell of the creation. En el cuerpo de una célula del creador. What is the difference between cell in your leg or cell in your heart or cell in your eye? What is the difference? ¿Cuál es la diferencia de una célula del pie, otro del corazón, otra del otra parte del cuerpo? There's no difference. No es ninguna diferencia. La misma célula. La misma función. It's the same function. It's not the same cell. Yes, inside it's the same cell. In the same cell, the same body. It's the same. When this cell die, Cuando esa célula muere, look, you don't understand. If this cell here die, where does this energy go? ¿dónde va esa energía? It is this energy. You see, this one here. This is the energy. Todo eso es energía. So if you are a bad cell, not good, the body will give it out. Si tú eres una célula, mala célula, el cuerpo te repela, ¿no? Al externo, al exterior. But if you are a good cell, a good energy, he will take it, this body, he will take it and put it, let's say he wants a cell in the heart. Si tú eres bueno, una célula buena, el cuerpo te manda al corazón, una célula del corazón, por ejemplo. Or a cell in the lung. O sus pulmones. Or a cell in the eye, or a cell in the brain. O en el cerebro, o en el ojo. Or really, if you are very good, you can go and be an energy of the soul. Tú puedes ser ese bueno, tú puedes ser una energía del alma, del ánima. And this one have no physicality. Esa no tiene una fisicalidad. For me, I am trying to go there to the black hole. Para mí es como un agujero negro. Ahora, now I see in the chat from Lizzie translating the English. The previous cup 3 of the soul and the 4 soul of the physicality. Before cup 5, you can share space and exchange the fields. Okay, let me draw the cups, what you want to understand. I read it from the chat, the question of Kinsey. Okay. Do you want the five cups? From Santi, can you relate from the 5 cups? Let me read. Can you relate from the 5 cups the 3 first soul of man and soul of physicality with a position in the physicality? From Santi. It's no matter what is here. No matter. No importa que eres aquí. If you see just how Mr. Cash drew it and what he is connecting to. Si tú miras como el señor Cash crea la pantalla y cómo fa la conexión, cómo crea le conexiones.
No, previous se llama. Lindsay, ¿puede abrir el micrófono por pregunta? Puedo mostrar, diga Lindsay. You can share, Lindsay said, can share my cups. She say, I can't show it. Go to the understanding. Andar a comprender, sí, a comprender. Look to this one, number 2. Eso es número 2. And number 3. El número 3. Please look to the red circle. Mira el círculo rojo. Or red line. O la línea rosa. This one have no connection with the black line. Eso no tiene una conexión con la línea negra. What does that mean? ¿Qué significa eso? It's difficult. Sorry, Jala. For me, it's difficult because I need to translate. I see in the chat what the others saying. But in okay, English. just leave the chat. Only Okay. translate this one to understand. Okay. What is the importance of that? ¿Qué es importante a eso? That means the interaction here of this between two. La interacción que se crea en esos dos. Only this one take, the black one. Solo eso negro recibe. And the interaction between this one here. La interacción de eso. Aquí, only this one take. Solo eso en negro dal centro recibe. So emotion, this is soul of the emotion. Eso es el alma de las emociones. Why? This is soul of physicality, yes? Porque la alma de la fisicalidad, ¿no? This is soul of physicality, and this is physicality. Eso es la fisicalidad. In this cups, they are no important. En esa copa no es importante. It only gives the energy of it to the black line, which give. Todo eso da al negro, a la línea negra, que eso es importante. You understand? And this is the soul. Eso es el alma of the man. Del hombre. If I draw it, it is like this. Es así. El alma, las emociones en todo el cuerpo. Eso era el alma de la fisicalidad con el celeste, con el blue. Y tiene el rojo. Es la fisicalidad. La tercera copa. Copa número 3. Is not need to translate this. Absolutely. You don't need to.
So, which is important? ¿Qué es importante? Pregunta Jalal. This is you. Eres tú, This is me. eres mí, This is him. eres otro, This is it. This is a stone. es esta una piedra, This is a plant. es una planta, Whatever you see, give a name. Which name? It have all three. darás un nombre a todo eso. Todos tienes esa tres. What is the difference? La ánima, las emociones y la fisicalidad. ¿Cuál es la diferencia? The same thing. This is for, you know, in the cup number 2, this is the black here. En la copa número 2, el negro es aquí. And this is here. Eres from plants, from vertical people and horizontal people. Yes. Okay. La copa del animale e del hombre è eso della planta. And for the stone, where is the third one? Here, stone. E per la pietra l'anima è in copa numero 2, in posizione 2. And here, physicality. Aquí tienes la fisicalidad y aquí emociones. So, which is important? ¿Cuál es importante? This one, same this one. This one, same this one. This one, same this one. Todo es lo mismo, en todos tres sistemas es lo mismo. Tienes una ánima y tienes parte emocional y parte de fisicalidad. What do you want to be? You want to be plants? You will serve the soul. You want to be stone? You will serve the stone. You will be a human? You will serve the stone. That's all. Si tú eres una piedra, o eres una planta vegetal o es un hombre. And there is one more. Líquido. Tienes una más. Which is the best one? De la materia o es mejor. And this is? Eso es. There is no more to it. Y no es otras. Tiene una ánima, la copa número 5, 4 y 5. No red. No tiene el red, como la fisicalidad, y no tiene la emoción, el celeste blue. Tiene solo la alma. So where are you here? ¿Dónde eres aquí? Why make it complicated? And now there is everything of this teaching you can understand, and you live your life, enjoy your life, whatever it is. Before you, no matter, it's gone. Porque tiene de complicar la cosa, porque tú vives en esta situación de essere felice en tu vida, en tus situaciones. What you want to make a physicality? What's the purpose? ¿Cuál es la
finalidad, el scopo del tener una fisicalidad. You want to make the emotion, you want to be beautiful, or you want to be... Tu vuoi avere l'emozione, tu eres la bellezza. It's not important. No es importante. No es importante. When you learn this technology, this is like, you know, like a jacket. Eres como una jacket, I need help, or A cloth. T-shirt, clothes. T-shirt. You can take it today, bring it tomorrow. You can. Tú puedes tener hoy, puedes tener mañana. O... What can you want? Which color you want? ¿Qué colores deseo? Only if you give this the soul, you know, like a car, the steering of driving. Come la macchina cuando guida, no guida. Give it the control. He know better. Dar el control al animal, al alma. Conoce mejor. Emotion, not physicality. No la emoción o fisicalidad. The soul. It's connected with the creator direct. L'alma es conectada directamente con el creador directo. And thank you very much. And Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Sí. Gracias a todo, diga Jalal. Don't ask me question. I talk too much. No quieres no preguntar más o hablado muchísimo. Thank you, Jalal, and forgive me for my bad Spanish. No. Don't say that. It's mixed with. They don't need. They can understand everything. They know everything. Okay. But you know what's the problem? The problem, they need to ask to confirm something. La problema es porque nosotros preguntamos para hacer la confirmación. Am I right? Am I wrong? Is that right? Is that... ¿Es bueno o es mal? Es la incertidumbre, no incertidumbre, es incerteza, la confianza, no haber la confianza en tu alma. If you believe in God, God is inside you. Si tú crees en Dios, el Dios es interno de ti. What is the first rule of God? Love. ¿Cuál es la primera regla del Dios? El amor. Do something good. De crear bueno, bene. So what is the difference? ¿Cuál es la diferencia? I will stop sharing. Cerro la mia pantalla. And I mute myself and leave the others to see in the chat. And there is Ursula, there is John. Where are they? Ursula. Gracias, Dan, y gracias. You're welcome. My pleasure. Thank you very much, Jalal. Úrsula no tiene el micrófono abierto. Seguramente no te ha escuchado. Ursula don't have the microphone open. It's okay. She's doing something good. Thank you. Gracias. Thank you for my soul or your soul. You're welcome. For all of us, it's one way to training and forgiving.
para todos es un alimento para dar, para ofrecer. You said forgiving. No, no forgiving. Giving. Giving. Sharing. Okay. Yes. Yes. For share. For give. I forget the space between. Okay. For giving. Dar y Forgive. recibir. Yes. Forgive. Bueno, muchísimas gracias y nos has dejado con un sabor de boca muy bueno. Este es un taller para repasar y para analizar, porque hay mucha gente que no está hoy aquí con nosotros y podríamos repasarlo otro día. Much people is not here in this meeting for different problems of connection or driving, but it's needed to repass this lesson, saying Victor. This is a very good lesson from Mr. Cash. This is 86 knowledge seekers. 85, 84, 83, all of beautiful knowledge there. Todo eso es taller del 8, 4, 7, 79, todo eso talleres es mejores, interesantes, todo en tabla. Actually, you know, wait. This is another approach to all these books. Let me clear this one. Eso es un otro avicinamiento del libro del señor Kesh. Look, guys, I will make like this. This is spiral. This is the sorry. A coil. Eso es una bobina. And this is you. And eso es tú. Eres tú. You put this coil to a fire. Tú eso bobina con el fuego. Or you put this coil to caustic NaOH. O con el cáustico, la sosa cáustica. Or you let this coil in a plasma. O crea una nanocobertura con el medio plasmático. Just now we learned the plasma. Ahora nosotros enseñamos Plasma. Yes. En plasma. No, before. But Mr. Kish explained. Yes. Yeah, this is what I mean. Okay. Eso es quello che entiendo. Que con la plasma, con il nanocoprimento della plasmatico. Okay. All of that. Number 1. Todo eso, número 1, Number número 2, number 3. número 3. When you put it in a box. Cuando tienes una caja. Number 1, number 2, number 3. Número 1, 2, 3. What will happen? Interact with another plate. ¿Qué pasa? Interacciona con otra placa, un'altra... Or a coil. O una bobina. It will make ganses, yes? Ti crea il gas. That will make a plasma. E crea una plasma. But if I took only this one, I put it in a box. This one, I put it in a box. Ma se io metto in una caja esa bobina and bring another plate, haber otro placas, another coil, otra bobina, there is no plasma. no
non tienes la plasma. There is no ganses, yes? Non tienes el gas. Because there is no nano coating. Porque non tiene el nano rivestimento, nano cottura, nano... Okay, now I will go to this guy here. I bring it here. E allora tengo eso e lo porto aquí, acá. So this is the same, huh? È lo mismo. È la misma bobina. What is the difference between this guy here and this guy here? Qual è la differenza da esa bobina e eso hombre? Do you want to be in a problem like a fire? Tu vuoi avere un problema come il fuego? You know what is a fire? ¿No lo sabes que es fuego? When you need to work so much to give. Cuando es necesario trabajar muy intensamente per dar. That means if you are a man and this plate is a woman, Si tú eres hombre, esa placa es la mujer. can you interact with her without a house? Puoi interactuar con esa senza aver la casa Or money? o il dinero. Or you are beautiful or whatever, you make a donation, Può essere hermoso o otra cosa. Then you can build a house. Puoi costruire una casa. And then you have a beautiful family. Puoi avere una famiglia hermosa. Or you want to interact with caustic. O puoi interactuar con la soda caustica. And this is the environment you are in. Eso è il medio in quale eres. Like Africa, they don't have much water or come in África, dove non tienes muchas comida o muchas agua. Or you want to be in the plasma. O tu vuoi essere in medio plasmatico. And this is an environment where everything is giving and taking when you need. Eso è il medio donde tu ricevi e puoi dar todo que sirve al tempo del cuando es necesario, cuando quieres. You see the condition of plasma. La condizione del plasma. You give and take when you need what you need. Tu puoi dare, interactuar, puoi dare e ricevere quando es necesario. Yes or not? Yes. In the plasma and gases and the plasma give you everything when you need, you can take. Gas e plasma ti offre, ti dà quando tu quieres. And if you have a problem, quando tiene un problema in the body, it will take from you. Quando tiene un problema in cuerpo, ti chiede. So, which environment equal to that? This environment of a good family, a good house, a good country, a good environment, love and care and beauty and give. Qual è il medio che ti darà tutto eso dell'avere una casa, una famiglia, una paese o todo que tú quieres estar bien, muy bien? So I come back to the Sono tornato all'inizio. Interaction of fire. Dall'interazione del fuego. Interaction with caustic. La interazione con la soda caustica, con il caustico. And interaction with the plasma. E la interazione con il plasma, con la plasma. Here you need to make a real connection with that in a good environment. È necessario di avere una connessione, buona connessione in un medio.
And you need the flow of energy. Which one is here or here? Es necesario haber un flujo de energía donde que es necesario aquí o aquí. This is the same thing. Es la misma cosa aquí. You need the flow of energy. Es necesario de haber un flujo de energía o del corriente de la energía. But here, you do not need connection physicality. Ma aquí non deve haber, non è necessario tener una conexione in fisicalità. Because this one do not have a flow of. Porque questo non è necessario di avere una interazione, un flusso di, So, in in this plasma. case, you do not need the connection of physicality like this one. Non è necessario di tenere una connessione in fisicalità come questa. This one will connect plasmatic. Eso es conectado plasmático. And the same kind. En lo mismo tiempo. Zero time communication. Comunicazione istantanea. You see, in the understanding, really it's the same. Ver e entender la misma cosa. What you want? You want it hard? You want it with fire? Como eu estou aqui há algum tempo, ele já me deu mais permissões. Portanto, que eu agora já consigo ver quem é que está cá. Eso en portugués. ¿Es necesario traducir? Tira-me um som. Eu não... Pronto, consigo ver. Ver. Clico no som, Ah, Susana. mas... Hoje ele desativou-me o vídeo. Pronto. Eu depois tenho que entrar... Posso escrever, não é? Ou qualquer Sim. coisa. Sí, sí. En chat puedes Não escribir. sei como é que escrevo. Escribir en Depois chat. tenho que ver. En el chat al idioma Eu del vou escrever portugués. depois. Sí, del portugués y Mas não tocou aí para... ¿Hay alguien que pueda traducir del portugués al inglés? Pronto. Susana, puede escribir en portugués. Olha, agora já... Escribir en portugués en chat es la... Just need to translate in the chat from, for example, from Portuguese in Spanish or English. You have a big problem. You bring this problem to yourself. No, it's not a problem, it's an open door. Okay. Es Nice. una puerta aperta. Lizzie dice que puede Agora já intentarlo, desativou, Dan. não já? Não, estou a ouvir ainda. Mas eu Puedes desliguei, entrar, não é? pero sí está. Adelante, Lizzie, inténtalo. Acho que está assim. Pois você está aqui e ainda está a falar. Veja lá agora. Eu também tive que sair mesmo, porque eu também está a ouvir-se-me aí. Espera aí.
I can stay with you only half an hour more because 12 o'clock I need to go to sleep. Ok, sorry. Jalal ha detto che non può essere más es necesario de dormir. Oh, yeah. Ha detto por portugués, por Susan, prueba de escribir en el chat. Ya digo, quiero. Ma eso es por Venus. Tiene la dificultad del nano cubrir el cielo. Con la Copas pregunta, ¿tiene algo que ver conmigo? Con mi cuerpo? Es otra forma de ver. ¿Alguna me puede decir? Regarding the narcotic of iron. Yeah. Have the question. It's my body, or why I don't have why I have this problem from narcotic of iron. If I understand that. Why we have different nano-coating of iron? This person, Venus, it have the problem of making nano-coating of iron. Why it is simple? Why it's difficult? Es muy simple, semplicemente, porque diga que no. Non te disculpar, Susana. Non disculpas. Saludos. El universo no tienes una lengua que es portugués o español o otra. You need, because iron is heavy material. El hierro es un material, tiene un material, es un material. You can take it as roast. Lo puede tener como la ruggine o. And you can put it to the NaOH, caustic. E lo puoi mettere in soda caustica. And you can bring it normal and you put NaOH. Lo puoi tenere normalmente e poi mettere in soda caustica. KOH. In potassa caustica. Little part. Here, let's say. Una pequeña parte del 80% or 90% NaOH. 8-9% del sosa e 10% o perdona 90% es sosa caustica e 10% es potassa caustica. This will make little bit, let's say the heat here normally is 300. El calor es, por ejemplo, acá tiene 300. Both of them will increase the heat for, let's say, 450. Mezclado tienes, por ejemplo, 450. Increase el puente del calor, del riscaldamiento. You need only, you can take roasty iron and put it in nano coating and finish this easy way. Puedes meter el hierro que tiene el rojo y el ruggine. And you can take also roasty iron and you put it. It's also work because this is natural
trabajo lo mismo cuando tiene la rugina, el rojo, pero cuando es vecchio, sí. El natural es un proceso natural del nanocubrimiento. What you want to do with it. Depende qué quieres hacer con eso, producir. If you want to make normal CH3, you need only rust iron. Se debe decidir de crear CH3, puoi utilizar el hierro con el polverina, con el polvo rosso. If you want to make the set of 5, si quieres crear las 5 copas, you can use this one or this one. No problem. puedes utilizar eso o otro, ningún problema. Venus said, I want to utilize from 5 cups. Yeah, it's okay. With 5 cups, it's Es muy bueno para 5 copas. Ha dicho, he said, for helping with Portuguese, it's arrive Gloria, or translate in Portuguese and from Portuguese. okay. Iron was NaOH, caustic. Tiene hierro con el cáustico, con la soda cáustica. And iron with caustic and KOH. Potassium. KOH. Yes. Potasa cáustica. Both of them work. Todos dos funciona, trabaja. But what do you want to do with it? ¿Qué voy a hacer con eso? Con la copa, con las 5 copas. What you want to with these 5 cups? You asking? Yes. Sí. Yo la pregunta, ¿qué quieres hacer con esas 5 copas? ¿Puede hablar Venus? ¿Qué quieres hacer con las 5 copas? Hola, muchas gracias, Han. Bien, entonces sí, lo que quiero es utilizar las 5 copas de acuerdo a los protocolos que ha indicado Mr. Kesh, ¿no? Pero básicamente porque yo soy sanadora empírica, soy practico Reiki y me llegan también muchas personas que yo sé que al igual que yo la vamos a necesitar quizás en algún momento. O sea, básicamente tengo mucha sensación, muchas ganas de realizarla, pero el universo tal parece que todavía no me ha dado el ok. Déjame traducir un poco. Said, I make the Reiki, sanador, curante, no, ¿cómo se llama? It's working with the field, with his sensation, with the other person. A lot of person who have
this feeling and sensation is want to working with these 5 cups. Okay. You are working with Reiki, huh? Tú trabajas con el Reiki. Sí, Yes, sí, exactamente. right. Your connection to this box. Tú sei conectata con esa caja, Cato. Con esa copa. Sí. You need to connect to this box. Es necesario de conectar con esa caja, con esa copa, con la anima, con tu alma. Con el alma, exactamente. This is okay. This is not wrong. Es bueno, nada es A little bueno. But better to connect to this one. es mejor de conectar directamente con el alma, con el alma. Ya lo tomé perfectamente, así que muchas gracias. De verdad, ya lo interpreté. O sea, mi enfoque ahora mismo es que tengo que conectarme con el alma. No necesito nada más. Gracias. Nada. Because this is porque eso es emoción. Energía. Idea. This is idea. Idea. Es una idea. And this is soul. Esa This es is el alma, el alma. If you connect to a religion, it's the same thing. Si tú conectas con la religión, es la misma cosa. If you connect to the humanity, it's the same. Si es conectado con toda la humanidad, es la misma cosa. If you connect to the sun, it's the same. Si tú es conectado con el suelo. If you connect to the family, if you connect to con la familia, con todo, con el amor. It's all books. Todo eso es libro, como el libro. Go more, go to the soul inside you. Aprofundir más al interno. Es como una cebolla que tiene más capas, muchas capas. Debe ser al interno, al centro. Because this is what I said. This is the child inside you. Porque eso es niño del interior, niño interior del. There is no border. There is no border. You can travel wherever you go. You can do whatever you want. No tiene una frontera. Tú puedes viajar en cualquier lugar. You have full imagination. You can create everything from this imagination. Tú tienes una imaginación que no tiene límite. Tú puedes crear cualquier cosa. Todas las cosas que piensa. Why you go to this one and then you go back to that one? It is here. It's inside you. Porque tú vas a esa copa viajar en el mismo lugar. ¿Por qué no trabajas directamente con ese punto, con ese centro, alma? And whatever you do, don't ever close your eyes. Never. Más no es necesario ningún volta, no es necesario de tener el ojo chiuso. Nunca lo cierres. No será el ojo, ok. I close the eyes. No, eyes. Eyes. Don't close the eyes. A lot of them
when he want to heal, when he want to make Reiki, when he want to make meditation, he close his eyes and is in peace. No, don't close. Peace is inside you all the time. You don't need to sit. You don't need to. La paz es al interno de te, no es necesario de tener ojo cerrado o de todo es al interno de ti mismo. I can teach you this for sure. This is also wrong because this is I will make a box. This is wrong. Posso enseñar crear una casa, una copa, pero ma no es correcto. And if you understand the teaching of Mr. Cash, se comprende el enseñamiento del señor Cash, there is no boxes. No tiene ninguna caja, ninguna copa. Nothing. There is even no physicality. Nada. Niente, nada fisicalidad, nada. It's only that. Es solo eso. L'anima, l'alma. We learn to see, we learn to hear, we learn to touch, we learn to smell. Imparamos di ver, imparamos di sentir, imparamos di todo, di ver, di sentir, todo eso en nuestra vida. And we learn to touch. Di tocar, di táctil, ¿no? El senso táctil. Tocar con las manos. Tocar. Sí, sí. You need to feel only. Es necesario solo de sentir, de feel, de... Cuando uno toca algo con las manos, lo siente. What you say? When it's touch the air with the hand, it's feeling. It's material. It's the air. Yes, it is okay, but it is also wrong. Es bueno, mas es al mismo tiempo no es bueno. Feeling is inside everything from here. Di sentir es al interno, al interior. I said love. You cannot make a kilo of love. No puedes haber un kilo del amor. You cannot say 1 liter of te quiero. love. Te quiero 1 kilo. You cannot care. You cannot say. Sí, perdón, interrumpo. Era por la traducción de las palabras, pero esa que está diciendo Yalal es una pregunta que apunté ayer. Yo digo, ¿cómo se sabe que ese amor no se siente ni se ve, pero cómo se mide? Claro que uno lo siente por dentro. Yo digo, ¿cuál es la parte que siente el amor? La fisicalidad del alma. Lo tengo apuntado, por eso dice. Okay, who give the love, the physicalidad, the physicalidad, the physique or the soul? It's no problem. Because love is giving without receiving. L'amor es dar sin esperar de retornar, de haber. Dar y recibir. Sí. Senza aspettare di ricevere. If you give love to receive, this is for emotion and this is for physicality. Se dar
Eso es solo per l'emozione e per la fisicalità. If you give a love only for love, not receiving, this go to the soul level. Se dar senza ricevere, solo per dar, l'amor de dar, è solo per l'alma. You know, when we say I give from my soul, Quando noi diciamo che dono dalla mia anima, dall'alma, la mia anima, liberamente dalla mia anima. You are not taking thanks or taking money or taking whatever. Non riceve il ringraziamento o il dinero por eso. Sí, como que el amor no es un intercambio, es un dar y recibir, pero es bueno, digo, emoción o ese sentimiento de amor, no porque te amo porque me des algo a cambio, material, no materia. Creo que es lo que quiere entender Yalal. Pienso, no sé. Okay. I need to translate for achieve the confirmation. It's not when you give from love, no? You give not for exchange of something material or just for have somebody close to you. You give unconditional. Unconditional, yes. Unconditional. There is no condition. Take what you want. Prenda que es necesario, que es de senza condiciones. But this is from your thought, you know. You give from your thought. What is your thought? What is thank you? What is thank you? It is a matter state. It is a kilo or 1 liter. ¿Qué significado tienes gracias o ringraziamento? ¿Es un kilo o qué eres? No se mide porque no se sabe, solo se siente, pero como es como el plasma, no se ve, pero está ahí. El plasma es lo mismo, la materia es la parte física, la emocional, pero el amor es algo que se siente y se filtra por el cuerpo, pero realmente se siente, pero es como la fuente. Y no lo mides, o sea, no se puede medir por kilos ni dame 100 pesos o dame algo y te voy a querer. Ese no es amor. Perdón, adelante. This is not I coming from the back to front. This is not love when it's saying it's material. It's just for having, and it's the filter from the soul. The thank you, it's like a plasma. It's field. It's not material. It's filtering from the emotional part. Yes, but also you do not wait to receive. Es non aspettare per ricevere. Tu no tiene paciencia per aspettare. Because you cannot see plasma. No necesito esperar para recibir. No tengo que aceptar, recibir. You understand? These 5 senses of you do not work with the plasma. Esos 5 senso. ¿Cuál es la moneda? Pesos. Quando questi 5 pesos non tiene un... The plasma, you feel it in the back, not in the front. The plasma lo siente alla parte del... En el frente, no en la parte de atrás. No se siente. En la parte de atrás, non in frente. And the best plasma, look,
Now I am teaching us how much, 2 hours, 3 hours. Adesso, ora insegno quanto más. If you say thank you for me, for Jalal, it's okay. I don't mind. Se tu dica gracias Jalal, a mí no me. What is not? I don't mind. It's okay. It's not a problem. Okay, it's not no tiene un problema. Eres. So I will take one. Ricevo una volta, una más. But if you go tomorrow, after 1 year, after 2 years, after 3 years, if you understand your soul, and I am part that I help you. Yo estoy la parte que te ayuda, una más a un año, a un mes, a un 3 años. Yo es parte del ayudo. I will receive from this part. Yo recibo da esa parte. And which is better? Matter state, thank you. ¿Cuál es mejor, la parte del material del gracias? Or this one, which I cannot see? O esa parte que yo no posso ver. I cannot hear, I cannot touch, I cannot smell. No lo posso sentir, no lo posso ver, no lo posso tocar. But I can feel it. Pero yo posso sentir con el campo, con la mia anima, con la mia alma. Because this is energy. When I want to wish, I use this energy. Porque esa es la energía. Cuando quiero, es necesario, yo utilizo eso deseo. How much energy from that I gather all my life? ¿Cuánto energía ho ricevuto in toda la mia vida? I use it in wishing. If I wish something, it comes. Yo lo utilizo in deseo. Yo creo un deseo y utilizo esa energía en ese deseo. I wish to be in the conference. Yo deseo de estar en esa reunión. Not to take, you know, I swear, in the conference, how I say, I was teaching, you know, la conferenza, I didn't take anything. Non prendo nada. Yo solo give, yo solo regalo, dar, offro. A lot went to the conference to see the enhancement unit. No sono adelantado alla conferencia. The reactors and all of these boxes. Por ver les reactores, las 2 unidades. I went to feel all this field inside this. Sono andato por sentir todo ese campo creado en ese lugar. And to see Mr. Cash. Por ver señor Cash. And take a book. Per prendere, comprare, per prendere un libro. With signature. Con la firma, con l'autograph, con la firma del signor Cash. Crazy, ¿eh? Una locura. Loco. O sea, yo entendí lo que dijo Yolal. O sea, cuando uno tiene una idea,
sale de tu cerebro, es una idea que tienes, le pones el enfoque, le pones emoción y después llegas a ese lugar. Yo digo, mi parte física va a llegar a ese lugar. Es como ya la que quiere que le firme, tiene una firma en el libro de Keshe y que él se lo firme. Es una idea, y una idea es energía, es una onda que viaja, que está ya diciéndole, esto quiero. Yo ahí donde yo me pierdo si es la parte física, emocional o del alma. Tú eres tú has traducido que Jalal ha dicho, o esa es la pregunta, si es necesario de andar con fisicalidad o solo recibir con el alma, con el alma. Esa es mi duda, Dan, esa es mi duda. Si uno tiene una idea, un pensamiento, trae una información, la energía trae una información y esa información es una onda y esa información ya la pensé y luego después si yo quiero y te enfocas, llega a tu cuerpo a lo que tú quieres. Ahora yo digo, ¿quién fue la parte física, emocional o el alma? No sé. The question of it's who is making, and I have one idea, no, for making one thing or going one place or to others. Who is have this emotion? My physicality or my soul create this movement with my body, if I understand correctly. Emotion, physicality. Emociones de la physicalidad. Emotion and physicality is two things different, or emotion of physicality? Both of them. Cup of physicality and cup of emotion. La copa della physicalità e copa delle emozioni. Wait. Give. Dar. To the soul. Anima, all'alma. What the soul want? Che quiere l'anima, l'alma? Love. Amore. Care. Good. Bueno. What do you think? What the soul want? Love. Todo. All. Love. Love and all. Care. Good. The same thing. Joy. Beautiful. Beautiful. L'amor, no l'amor que cuando no quieres, cuando. If you wish, and this is all that you can do. Cuando tú hay un deseo y todo eso es quello que tú creas, es tu deseo. Then emotion and physicality work. La emoción y la fisicalidad trabaja lo mismo por el centro, por el ánima. To the soul. Para con la dirección del ánima, del alma. Even you do not need to go and do anything. Just think. Tú no es necesario de andar es solo de pensar. Solo de pensar, sí. Just think. If you want to do something good, if you want to, let's say you want to go to the conference, what do you want from the conference? Si tú quieres de andar a la conferencia, a la reunión, tú
piensa, ma che quiere di servir dalla conferenza? The soul understands very good if you want to take emotion or you want to take physicality. L'anima comprende muy bien que quieres recibir del ánima o las emociones, de la fisicalidad. You can go to the conference. You have a lot of money, you can go, but si tienes mucho dinero, tú puedes andar adelante, andar a la conferencia. Do you will add to the soul level? Ma tú adding to the soul level? Yes, but I searching the word in the Spanish. Or it is satisfy your ego that, oh, okay, I went to the conference, I am. Per la soddisfazione del tuo ego, porque sei andato alla conferenza, o tu mettes un'altra capa dentro l'anima, l'alma. In the end, it is you. How you gonna be? Where you gonna be? Which level? La finalidad es qué posición prendes tú come l'anima, come l'alma. It's only you. If you are adding to the soul more to go up, or you are taking from the soul. Se tú prendes dall'anima, se tú quieres dall'anima, es un nivel mejor, bajo. And when you leave your emotion and physicality here on earth, it's you, where you are, in this physical, in this, or here, or here, or here, or here, or here, or here. Cuando es con la emoción y con la fisicalidad aquí, sulla tierra, ¿dónde está la tu anima? Aquí, ese posto, en ese lugar. You are very good. You are giving and make everything, and you make everything good. But how I know? It is soul level. When you finish, your soul is understand. When you give, you want to take in physicality, or when you give, you want to take in emotion. That he's very good person. He's very lovely. He care. He go to Africa and give money for the children. And what you want from it? Is it emotion to all people say, this is a good person? Es como pelar la cebolla. Sí. Primero, es ¿qué quieres de esa conferencia? Tú voy a ver como el she said it's like onion. Yes, it is the onion. Where you are in the onion? In the shell, you're still in the shell. Physicality. You are a little bit inside, this is the emotion side. But it's real inside the soul. I cannot, you have a soul. It is this shape, or this shape, or Tú this tienes shape. esa forma o esa forma, ¿no? La primera capa es la fisicalidad, después las emociones, ma tú debes buscar al interno, al centro, donde está el ánima. It is only you. Only you can understand your soul. What your soul wants from it. You need to understand. You need to hear what the soul wants. Solo tú es quello che può saber che quieres, che eso en tu anima, con la tu anima debe sentir la tu anima, la tu alma. Until now, from the teaching of Mr. Cash, we understand that the soul wants love and care and joy and learning and be like, like a small child when he enjoy and play and love everyone. He do not hate, or he's very beautiful. You see it, any child, you see it. Dalla lezione del signor Keshe abbiamo imparato che l'anima, l'alma quieres amor, belleza, bueno, felicidad,
las cosas buenas. Just ask yourself, please. Es solo quieres a ti. When you make this cup of the man and you take the ganses and you Quando si crea, scusami, perdonami. Forgive me because I interrupt, because I lose. It's okay. I lose in translation. Ok. Cuando creas la copa del hombre, tú debes querer preguntar a tu ánima, a tu alma. Or you make CO2, or you make zinc, or you make let's say pen. Quando tu crei il kit del CO2 di qualsiasi gas o creano antidolore. You helping another one to take a pain from him or suffering. Tu aiuti a otro por quitar il dolor de otra persona. If I see you, I said, you are very good. You are working with this knowledge for helping others. Se io miro, vedo che tu dai una mano di aiuto a otra persona per aiutare con esa tecnologia. But it's only you. It's only you. Ma essere tu. Who understand this is only physicality. Che comprende che essa è solo la fisicalità. I do it because this knowledge seeker is hotshot, is powerful. Lo he hecho porque esos buscadores de conocimiento es muy fuerte. Or it is emotion. O es la parte emocional. That the people say, oh, this is very good. Person, do that, help. Porque la otra persona dice, eso ha fatto esa cosa buena. Or you do it because you feel this person is you and this person is you. There is no color, there is no nationality, there is no religion, animals or plants or insect or earth. And o porque tu alma si ve in la misma posizione con eso animale, con esa pianta, con eso essere che es bisogno, es necesario di aiutarlo. E come you know, I said, even in the conference, I told the people there. Ho detto la misma cosa in conferenza. How much knowledge you gather in the plasma? Quanto conoscenza riceve in la plasma? You see, it is very fine rope. Es una cuerda o una. And always you are walking this line. Muy fina. E tu cammino con in equilibrio su esa peso di giro. More you go in the soul level, this one will be bigger. Más camina in livello dell'alma, eso filo diventa muy grueso. You know this person who is walking in the. Conoce esa persona che cammina sul filo con il stick. With the stick, yes, with the stick. Con un pezzo di madera. This plasma knowledge, it can. You are walking until here, you can go down so easy. Fino a acá puoi cadere, puoi cadere dal filo. La plasma. In every level you are, every level you think you are a real working with the soul, you can drop down. It's so easy.
in qualsiasi lugar dove trabaja con qualsiasi nivel del trabajo con l'anima, puoi deviare dal tuo cammino. Because you work physicality and you work with emotion of physicality. Porque tú tienes la fisicalidad y trabajas con las emociones de la fisicalidad. And this is always like a magnet to bring you down. E questo è come un limone che ti attira giù, in bajo. In the plasma you can make gold. Es como que te llama un camino y vas para ese camino. Por la imagen que puso de al lado. Es un camino. Primero es un filo muy fino, ma adelante diventa come una strada. Como un magraf. Podría ser. Sì, e la plasma è madera che ti bilancia, ti crea l'equilibrio. Sí. Ahí comprendo. Gracias. I say, Jalal, the plasma technology is this stick for maintain the balance. It's helping. It's just a toy, not toy. Understanding is important. But when you have the guns and the other toy, it's for helping understanding. It is power. It's power. It's not balancing. When I have the plasma, it's not like a stick. Plasma is power. Okay. La plasma es la potencia. This power you want it in soul level. Questa potenza tu vuoi avere in livello dell'anima, dell'alma. Or emotion, it is down. O al livello dell'emozione che è un poquito bajo. Or physicality and it is down. O es la fisicalidad. Será como una báscula que mide y pesa el plasma. It's like not discharging when you have a lot of eight, like a mess, like heavy. Look, you are a man. Tú eres hombre. And you have the power. Tú tienes la potencia. You have a power to make a weapon, a gun. Può avere la potenza di creare una arma. And you have the power to make airplane. Tu puoi avere la potenza di creare un aereo. Is this airplane to bomb another? To kill? Questo che può creare, che può ammazzare otra paese, otra persona, otra anima. Or this airplane to enjoy and travel to one place, to one place, to one place, to one place. O por agradecer e essere in otro lugar dove tu viaggi per essere felice. You see what is the difference? Ver qual è la differenza di quello che puoi creare. This power, you can make gold. I am telling you, you can make gold. Con essa potere puoi creare oro. Do you make gold to make a power and make a big house and you can rule another and be a boss? Tu crei eso oro por avere una casa, por essere il jefe delle altre persone, di essere, diciamo, dominatore. Or you take this gold for this person which make a war and you say, here, what you want? Gold? You can take whatever, how much you want. 1 ton, 10 ton, 100 ton, but stop war, don't kill.
o tiene eso le da a esa persona che crea la guerra e dice tiene una tonnellata, una tonna, 2 tonna di oro, però ferma, resta quieta il One question for you, all of you, please understand. la guerra. Una domanda, una pregunta a todos vosotros. Did you Por favor, entiende. Did you ask yourself, ¿Tú hai preguntado a te stesso, a ti mismo, A tu if alma. the cash give you plasma il signor Keshe ti dà la plasma to grow plants? para crecer la planta? X, maybe 6 times more. Di 7 vueltas más de primera. Before plasma, you have 1. Primera de la plasma, tú eres, por ejemplo, una unidad. A ver, With the plasma, you have 6 times. con la plasma, a ver, 6 vueltas más. Did you ask yourself when he is speaking about making a device give you energy without eating, why he give you plasma to make more food? Quando il signor Keshe dica per creare il dispositivo di alimentare, perché dica che ti dà la comida? Is it to create more souls and eat it? È per creare más anima e ammazzare comida, comer? Or there is something else? O es otra cosa, por otro scopo, utilidad. I don't want answer from you. Just answer yourself. Just think why. No es necesario de responder a mí a esa pregunta, es responder a ti. I have to. Es necesario. Eso que dijo Yalal hace un momentito, es lo que estaba explicando, creo que Alex, el domingo, no sé si este o el domingo pasado, que decía que si, bueno, algún compañero que dijo que si en tu entorno o en tu environment alguien viene y te agrede, y uno toma la decisión, o sea, uno toma la decisión de si responderle agresivamente o con amor, porque tu alma tiene amor, y mejor lo ignoras y sigues. Digo, no ignoras, sino sigues. Yo por allá me quedé, no se fue de este domingo, fue del domingo anterior. Ahí me quedé, y yo lo escuché porque no había traducción en español. Pero creo que es lo que le explicaba, o sea, puede ser que el entorno sea violento, puede ser que una persona sea violenta contigo, puede ser que te agredan. Ahora, si uno responde agresivamente, yo pienso que la parte física, emocional, pero a veces uno se queda callado, no dice nada. Yo creo que es escuchar a tu alma. Y más que estamos trabajando con las copas, esa es mi opinión. No sé cómo lo veo, cómo explicarlo. The opinion of it's remember what Alex saying regarding the how answer when the other person is making harm not damage. Yes, when it's violent. What you respond when you respond with the same manner is the physicality. When you keep quiet and don't say anything and don't provoke with the same, you are chill. You respond with your soul in soul position. Okay, I want answer next week from you. All of you here, 23%. I am here, 22%. Next week. La próxima semana rispondo a esa domanda,
22, 23 personas responden. Just please think why. Solo Why Ash make plasma to grow more vegetable, more fruit, more 6 times, 7 times, 8 times more. Why? Solo per favor, pregúntate a te stesso, ¿por qué? Porque el señor Keshe ha regalado eso, ha dicho eso, per crear 16 vueltas más los alimentos. Rispondete a voi. I will Okay, I will see it here. good night and good morning. Really, I now look. This is I teached for 3 hours now. Yes. Sono stato con voi quasi 3 horas. If really you want to thank me, don't thank me now. Next week, I want answer for this question. Se la verdad di ringraziare, di sì, dar grazie a me, non in eso tempo. La prossima semana rispondete alla mia pregunta, porque, signor Keshe, alla mia pregunta, voi la prossima semana. You will answer me by answering this question only. Por responder solo a esa pregunta, porque 6 volte más alimentos, ¿cuál es la razón? Por eso, ¿por qué el señor Keshe ha hecho eso? ¿Y cuál es la razón? Okay, I have to go, my dear friends. I need to sleep. Thank you very much, Jalal. Don't thank me. Sorry, for habit. Okay, I don't thank we right now. Yes. Nothing. Just good night and next week. Okay, gracias. Senza gracias. Non gracias. Solo buenas noches a todos. A la próxima semana. Ha dicho Jalal. Pido perdón por otra persona que ha preguntado en chat. Espero que esa pregunta que tiene anche Gloria e Sonia sono registrato dentro il chat. Okay, I will listen to you in the background until I finish my cigarette and then go sleep. Resto aquí ecco, abbiamo Gloria Galindo. I shut up, I don't speak, I close my microphone. This is don't say I shut up. I say stop. No, okay. No. This is my words, my thinking, not yours. Sorry, Jala. It's what I think. I forget. Is needed to speak in Spanish. Cerro mi micrófono. Que no se abría su micrófono y no podía compartir pantalla. Y llegó Gloria para traducir el video de, creo que era de portugués. È stata Sonia. Io cerro il mio microfono porque eres en ese taller, ¿no? Yo agradezco mucho, ma todo, no voglio nada. Gracias.
Hola, muchas gracias. Soy Gloria, mi internet ha estado molestando um pouco. Ok, mas eu acho que tinha uma moça no chat que estava querendo para eu fazer a tradução de alguma coisa de português. Aí, então, eu estou pronta, tá? Obrigada. Estaba Sonia Morales. En portugués, ma no eres aquí ahora. Muy bien, Víctor, ¿qué hacemos? ¿Ya te dormiste, Víctor? Gracias, Dan, por la traducción. Estoy hablando y tengo el micrófono apagado. Aparte de la general, pues nada, ya ha sido un día completo. Fenómeno. Miremos de ayudar a Ricardo. Él nos ha puesto en el chat, en Instagram me parece, o en Telegram, nos ha puesto una serie de cosas y si alguien puede hacer algo, pues lo haremos, intentaremos ayudar. Y nada, agradecer a todos, ¿no? Gracias a todos. Adelante, Jan. Muy bien, entonces por hoy damos por terminado el curso de taller de enseñanzas públicas en español correspondiente al día lunes 28 de septiembre de 2020, el curso número 75. Adiós a todos. Chao, Úrsula. Nos vemos el miércoles. Y gracias a Dan también. Gracias a Dana, Halal, a todos, gracias. Gracias a todos. Gracias por la traducción. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. De corazón. Muchas gracias a todos. Bendiciones.